What is dhyana? Dhi means mind or buddhi. Yana means moving or taking. Dhyana is a Sanskrit word meaning meditation. It is derived from two root words. Dhi, which means mind or buddhi, yana, which means moving or taking. So, dhyana means taking our thoughts or buddhi towards God. Dhyana is a refined meditative practice which requires deep mental concentration. As we can see in the slide, the boy is all ready to hear some music. He has a radio. He has his headphones on and he's sitting near a radio station. But can he hear the music? No. So what he has to do? He has to press the button to turn on the radio. He then has to tune to the band which he wants to listen. Then only he can hear the desired music. Similarly, if we want to tune to our beloved Bhagwan who resides in our heart, we can connect to him through meditation only. It is rightly said, the voice of God can only be heard in the depths of silence. If we make divinity our guiding path, then we can easily monitor our thoughts and keep a proper check on them. Swami also says, master the mind and become mastermind. Just as we use soap and water to clean our physical body, our spiritual body, where our beloved Bhagwan resides, Dhyanam or meditation alone will help us to clean it and connect with him. दीनयामिनु सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छतायुः तदपि न मुञ्चन्ताशावायुः. Swami has explained that night follows day and day follows night. Summer follows winter and winter follows summer. Thus time marches on, engulfing us, making our life shorter. In spite of this, we cling to our desires. Shankaracharya has rightly explained in this verse of Bhaja Govindam. If we fix our thoughts on worldly objects, they are indeed unlimited. Our desires are never ending. But if we wish to concentrate our thoughts, then we will have to make our monkey mind see inwards and limit our thoughts. Dhyan will guide us to achieve this. To see the clear reflection of the moon, first the water has to come to standstill. Then only can we see the clear moon. Similarly, to focus our thoughts and gain concentration, we have to make our monkey mind stable. This is the main objective of Dhyana. Firstly, to help us focus our thoughts. Secondly, to help us realize the divinity in us. Swami says, Dhyan is not only sitting in a closed room near the altar and praying. Whatever work we do, be it eating, studying, playing or driving a car, we should do that work with concentration. That is also Dhyan. Dhyan not only helps us to develop the sattvic values in us, it also helps us to stay away from various shadrikas like anger, hatred, jealousy, etc. It helps us to stay peaceful and happy. Let us see what Swami says. ప్రేమ స్వరూపులారా, ధ్యానం ధ్యానం అని కూర్చుంటారు. One sits in meditation. ఏది ధ్యానము? What is meditation? జీవితంలో సర్వము ధ్యానమే. In life, everything is meditation. ఆఫీసుకు పోతున్నావు, ఆఫీసులో పని చేస్తున్నావు. You go to the office and work there. అక్కడ ధ్యానం లేకపోతే ఆఫీస్ పని ఏ రీతిగా చేయగలవు? When you don't meditate on your work, how do you do that? ఈ ఆఫీసుకు పోయే సమయంలో కారును రోడ్ లోపల డ్రైవ్ చేసుకుని పోతున్నావు. While going to the office, you drive your ఈ way. డ్రైవ్ చేసే సమయంలో నీకు రోడ్డు పైన ధ్యానం లేకపోతే నువ్వు ఏ రీతిగా డ్రైవ్ చేయగలవు? While driving, if you don't concentrate, how do you కనుక reach? ధ్యానం అంటే ఏమిటి?
What is meant by వాకింగ్, meditation? టాకింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, ఈటింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ధ్యానమే. Walking, talking, reading, writing, everything is meditation. అనగా ఒక్క విషయం పైన మనసును లగ్నం చేయటమే ధ్యానము అని. Meaning concentrating on one thing విద్యార్థుల is ధ్యానం అంతా meditation. ఒక చదువు పైన, Student concentrates on study. తల్లి ధ్యానం అంతా బిడ్డల పైన, Mother concentrates on the child. గృహస్థుల ధ్యానం అంతా కుటుంబం పైన, Householder concentrates on కార్మికుని family. ధ్యానం అంతా కూడా మిషన్ల పైన, కర్షకుని ధ్యానం అంతా కూడా భూమి పైన. అట్టే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క విధమైన ధ్యానంగా ఉంటుండాలి. Farmer concentrates on the field. Like that, each one concentrates on one aspect. కనుకనే అదే విధంగానే నీ యొక్క మనసును భగవంతుని పైన లగ్నం చేయి. Similarly, you concentrate on God. అంతేకాని నిరంతరం కూడా నువ్వు ఏదో చేస్తున్నావనుకొని నీవు భగవంతుని పని చేయటం లేదని అనుకోకూడదు. While discharging your duty, you should never ఏ feel that పని you are not చేసినా serving ఇది God. భగవంతుని పని. Whatever you may do, it's God's service. ఈ విధంగా సర్వకర్మ భగవత్ ప్రీత్యార్థమని భావించు. You consider that all actions are offered to God. నీవు భూమిని దున్నుతున్నావు రైతువై. You till the land as the farmer. ఇదంతా నా యొక్క హృదయ భూమిని నేను సాగు చేస్తున్నాను అనుకో. You are tilling the field of your heart. దాంట్లో విత్తనములు చల్లుతున్నావు. You just sow the seed. నా హృదయ భూమి లోపల నేను సరైనటువంటి యొక్క మంచి విత్తనములు చల్లుకుంటున్నాను, సద్గుణములైనటువంటి విత్తనములు చల్లుకుంటున్నాను అనుకో. I am sowing the seeds of good thoughts in the field of my heart. దీనిని అభివృద్ధి గావించుకోవాలనుకుంటూ నీరు కడుతున్నావు. To develop it, you also నా water it. ప్రేమ జలమును దీనికి కడుతున్నాను అనుకో. I am supplying ఈ the విధంగా water of love. ఒక్కొక్క వ్యక్తి కూడాను ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రవేశించాలనుకుంటే జపమాల పట్టుకోనక్కర్లేదు, ఒంటరిగా కూర్చోనక్కర్లేదు, అరణ్యానికి పోవనక్కర్లేదు. తన యొక్క పని యందే తన యొక్క దివ్యత్వాన్ని సందర్శించవచ్చు. To lead a spiritual life, one need not sit in solitude, one need not lead any kind of japamala, but one can lead the spiritual life. What are the advantages of doing dhyana? To harness the monkey mind, to control our senses, to support healthy emotional development, to develop our self-confidence, concentration power, to develop our intuition power. 80% diseases are avoided by controlling our breathing, which is going to be very helpful during today's pandemic situation. It also reduces stress and improves sleep. Why Jyothi meditation? Our Swami always has a beautiful way of explaining things. As you can see in the picture, if from a bucket full of water, if we start removing tumbler of water and distribute it, soon the bucket will be emptied. Similarly, if a truck full of sand is taken to a village and we start giving baskets of sand to the villagers, the truck will also be empty. But if you take a diya and light thousands of diya with the flame, the Jyothi neither loses its glow nor it gets exhausted. So Swami says, Jyothi meditation is the best. In Bhagavad Gita, 3 margs are mentioned, namely Karma marg, Jnana marg and Bhakti marg. When you attach Dhyana with your karma, you will be able to do your work without any expectations of returns. You surrender your karma to God, so it becomes Nishkama Karma. This is what is called as Karma Yoga. Jnana, whether it is spiritual or material, when you attach it with Dhyana, you will be able to attain proper knowledge with concentration, and the acquired knowledge will be used with wisdom. This is what is called as Jnana Marg. Bhakti, be it in the form of singing bhajans, doing Namasmaran or Veda Patan. If it is combined with Dhyana, you will be able to connect with God and attain moksha. This is what is called as Bhakti Marg. Now, let us see how Swami wants us to practice Dhyana. అదే విధంగానే ఈ యొక్క మైండ్ ఒక మ్యాడ్ మంకీ. In the same manner, the mind is a mad monkey. ఈ మంకీని కొంతవరకు కొంత పని, తీవ్రమైన పని దానికి అందించాలి. Therefore, this monkey must be entrusted with an absorbing work. మొట్టమొదటినే మనం ధ్యానం కూర్చుంటే ఈ మంకీ మన యొక్క స్వాధీనం కాదు. If we sit in dhyana as the first step, then the monkey will not be within our కనుక control. మొట్టమొదట మనం కూర్చొని ఈ మంకీ మైండ్ ను ఒక వాచ్మ్యాన్ పని ఇవ్వాలి, ఇక్కడ పెట్టాలి.
So we must sit in dhyana and we must give the duty of a watchman to the monkey, namely the mind. ఎవరు లోపల పోతున్నారు, ఎవరు బయట వస్తున్నారు, ఎవరు లోపల పోతున్నారు, ఎవరు బయటకు వస్తున్నారు. సో లోపల పోతున్నాడు, హం బయట వస్తున్నాడు. కనుక పోయేటువంటి వాడు సో, వచ్చేటువంటి వాడు హం, పోయేటువంటి వాడు సో, వచ్చేటువంటి వాడు హం. ఈ సోహం 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 అనేటువంటి దీనిని పోయేటువంటి వచ్చేటువంటి వాచ్మ్యాన్ పనిపెట్టేటప్పటికి ఆ మనసు పోయేవాడు సో, వచ్చేవాడు హం, పోయేవాడు సో, వచ్చేవాడు హం అని దానిని వాచ్ చేస్తూ 5 నిమిషాల లోపల మనసు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క స్వాధీనానికి వస్తుంది. If we entrust the duty of a watchman to the mind, and this monkey sits there at the tip of the nose and goes on watching, the breath that goes in is so, and the breath that comes out is hum. This process goes on, so hum, and the monkey is kept busy watching this coming in and going out. ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత 5 నిమిషాలు అయిన తర్వాత నీకు ప్రీతి అయినటువంటి ఒక చిత్రాన్ని నీవు ముందు పెట్టుకో. After 5 minutes, after keeping the mind busy for 5 minutes like this, have a picture which is dear to your heart. లేక ఒక జ్యోతిని నీవు ఎదురుగా పెట్టుకో. Or have a flame in front of you. ఆ జ్యోతిని నీవు కన్నులు తెచ్చి చక్కగా చూడు. Look at that flame with your eyes wide open. ఏ యొక్క జ్యోతిని నీవు బహిర్ముఖమైనటువంటి జగత్తులో నువ్వు చూస్తువో దానిని క్రమక్రమేణా కన్నులు మూసుకొని ఆ జ్యోతి నీలో ప్రవేశించినట్టుగా ఇమేజ్ చేయి. Imagine that flame which you have beheld with your eyes wide open. After closing the eyes, you imagine that that flame is kindled within you. కేవలము అక్కడ కూడా నువ్వు మనస్సుకు ఒక తీవ్రమైన పని పెట్టాలి. There also the mind must be given a busy activity. ఏ మైండ్, ఆ జ్యోతిని తీసుకొని వచ్చి నీవు నా హృదయంలో తీసుకుని రా అని ఆ మనసుతో ఆ జ్యోతిని హృదయంలోకి తీసుకుని పోవాలి. We must make the mind bring that flame and deposit that flame within the recesses of our heart. అక్కడ హృదయ కమలం లోపల జ్యోతి వెలుగుతున్నట్టుగా చింతించాలి. In the lotus of the heart, we must imagine that this flame is ablaze. అక్కడి నుంచి ఆ జ్యోతిని సర్వాంగములలో ప్రయాణం చేయాలి. ఈ చేతిలో చేయాలి, ఈ చేతిలో చేయాలి, కడుపులో చేయాలి, కాళ్ళల్లో చేయాలి, కన్నుల్లో చేయాలి, నోటితో చేయాలి, చెవులు, అంత దేహంలో ఉన్నటువంటి సర్వాంగములకు కూడాను ఈ జ్యోతిని ప్రయాణం కలుపుతూ రావాలి. Then this flame must travel all over the body, through the limbs, through the stomach, through the eyes, and through every portion of the human body. ఈ దేహమంతా సంచారం చేసిన తర్వాత ఆ దేహం నుంచి తిరిగి బయటకు తెప్పించాలి. After this flame moves all over the body, then this flame must be brought out of the body. ఆ జ్యోతిని నీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సర్వులు యందు ఉండినట్టుగా నీవు భావించాలి. You must imagine that that flame is burning bright in all the members of your family. అక్కడి నుంచి నీ ప్రక్కింటి వారు, నీ బజార్లో వారు, నీ మిత్రులు, ఈ అందరి యందు కూడా నువ్వు ఈ జ్యోతి ఉండినట్టుగా భావించాలి. Then you must realize that this same flame is burning bright in your neighbors, in the people of your locality, in your friends and relations. అంతేకాదు, తదుపరి నీ శత్రువుల పైన కూడా ఈ జ్యోతి ఉంటుండదని నీవు నిరూపించాలి. At a later stage, you must prove that you are able to realize that this flame is burning bright even in your enemies. అప్పుడు ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం. Then everything, every object is enveloped by Ishvara. కనుక నీ యొక్క జ్యోతి నీ కన్నులలో పోయి చేరినది కనుక బ్యాడ్ దృష్టి ఉండకూడదు. ఎందుకంటే తమసోమా జ్యోతిర్గమయ, ఎక్కడ జ్యోతి ఉంటుంటాదో అక్కడ చీకటి ఉండదు. Because the flame is burning bright in the eyes, there should be no darkness. కనుక నీవు చెడ్డ దృష్టికి నీవేమాత్రమో అవకాశం అందించవు. Therefore, you should not look at bad objects. నీ యొక్క చెవులకు ఈ జ్యోతి చేరటం చేత ఇక్కడ చెడ్డవి విషయాలనేటువంటిది వినడానికి వీల్లేదు. Because the flame has joined your ears,
you should not hear anything that is ఆ bad. జ్యోతి నీ యొక్క నాలుక పైన రావటం చేత అక్కడ చెడ్డ మాటలు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండదు. Because the flame is burning bright on your tongue, there is no scope to utter నీ bad words. పాదముల్లో ఈ జ్యోతి చేరటం వల్ల చెడ్డ ప్రదేశానికి ఇది ప్రయాణం చేయడానికి ఏమాత్రం అంగీకరించదు. Because this flame is bright in your limbs, your feet should not go to bad places. నీ చేతుల్లో ఆ జ్యోతి చేరటం చేత చెడ్డ పనులు చేయడానికి ఏమాత్రము ముందంజ వేయవు చేతులు. Because the flame is there in the arms, your hands do not undertake any bad work. కనుక ఈ ఏక జ్యోతిని అనేక విధములైనటువంటి యొక్క ప్రయాణములు సలిపి సర్వత్రా ఉన్నటువంటి యొక్క పరమాత్మ జ్యోతి, పరబ్రహ్మ జ్యోతి ఒక్కటే అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని మనము గుర్తించుకోవటంలో ఈ ధ్యానం అనేటువంటిది ఎంతైనా మనకు సహాయకారిగా ఉంటుంది. So this one flame travels to several objects and it enables us to realize that the same reality is all pervading